Bienvenidos a la segunda temporada de Produce Champion, el podcast Cosecha 2024-2025, donde continuamos la conversación acerca de frutas, verduras, la gente que lo produce y las familias que lo consumen. Esperemos disfrutes este próximo episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Produce Champion en español. El día de hoy tenemos al equipo de Endivias de California. Vamos a aprender todo el proceso de la endivia, cuánto tienen ya en el mercado y cómo podemos disfrutar de estas endivias. Así que quiero dejar el lugar a Nate para que pueda conversar con el equipo de Endivias de California y poder aprender mucho más del mundo de Produce. Adelante, Nate. Muchísimas gracias, Ever. Nuevamente aquí, visitando con nuestros amigos. Hace poco tiempo, no sé, 6 meses atrás, tuvimos el privilegio de tener a Mara con nosotros. En ese momento estaba ella trabajando en Guadalajara. Tiene una gran noticia para nosotros. A ver, platícanos, Mara, ¿cuál es tu gran noticia? Me mudé a los United. ¡Wow! Así de un día para otro. Así de un día para otro. En el Produce todo puede pasar y ahora estoy en California con mi nueva empresa, mi nueva casa, California Endive. California Endive. Y si han estado siguiendo, ustedes saben que yo recibí unas muestras, hice un unboxing, hicimos algunas pruebas, hice un TikTok Live donde hicimos un Caesar salad con endives, hicimos unas endivias a la parrilla y ¿qué más hice? Algo más, no me acuerdo. Bueno, si estuvieron en TikTok Live lo vieron. Y también nos acompaña David Moen y él es uno de los compañeros de trabajo de Mara, y vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer este podcast en inglés y en español. So, Dave, we'd like to welcome you to our show. Thank you so much. We're going to try this thing where we do a little bit of English and Spanish. Mm-hmm. And in the best case scenario, it'll go really well. In the worst case scenario, we might have some clips to have bloopers. Welcome. Perfect. Thank you for having us. So, Mara, you know, her big announcement of moving from Guadalajara to California to work with California Endives. And I think I mentioned to you, I had only tried them once before and wasn't wild about them. They seemed like really bitter. And so, I mean, I didn't avoid them, but I also didn't pursue them. But I got some samples and I just really enjoyed them. And they were velvety and just great flavor. So I want to talk about that, but before we get into that, how did you end up working with California Endives, and what do we need to know about the company and what you're doing? No, appreciate you having us aboard. Anyway, I've been with California Endive since 5 years now. I've been in the produce industry, let's just say over 30 years. So I've known about Belgian Endive for a long time, and of course, there's a difference between Belgian Endive and regular Endive, or Endive as we call it. Endive is more of a frisee, so used a little bit differently. So it's not just endives, it's Belgian on, so that there's a qualifier there that's important. So we grow California Endive, but it's a Belgium style grown endive. It's a second growth on a chicory root. Not all chicory roots grow twice. Oh. So what do you do with the first growth? With the first growth. So endive grows, we grow it from seed. So we're one of the few people that grow it all the way from seed to the end result that you see in the case. Mm-hmm. So grow from seeds, it'll grow a big long taproot. And then that taproot actually does have green leafy foliage on it too, but we mow that back and then we till it back into the soil after we harvest the root. The root is about 6-7 inches. And that's what we're looking for when we harvest out in the field. So the first harvest, you're actually not growing for leafy anything. You're just growing for the root. Absolutely. Uh-huh. And so what we do then is we harvest the roots, and it's the same process that you might have harvesting carrots or potatoes if you've been out in the field for that. And then what we do is we take all these roots and we store them in our facility. Our facility then cools them down really, really cold, and we actually inject water into our air conditioning or our freeze. It's like 29 degrees, and it'll put a blanket of snow on top of these bins, and we store them. Yes. Oh man, I've got to see this.
Yes, it's amazing. And then what we do is we pull the bins out, we replant it into trays. Trays, if you've ever been to a mushroom facility, you've seen trays in rooms. Of course, it's different. But we plant them back in these trays, and they go 13, so it's probably about a 18, 20 foot tall room. And we put them in there, and then it's grown hydroponically in the dark. So all of our final growth is in the dark. So that root grew that big foliage once out in the field, and now it's going to grow what you see, what we call chicon, Chicon in English, and that's the head, and we grow it for that. So 3 to 4 weeks after planting, we'll get this nice head. We grow white, we grow red, we grow organic, and we harvest that. How did they even discover this process? This is amazing. So what happened back in this, the start in Belgium, word has it that what happened is, chicory's been used in many years for flour, for coffee, for beverage, and it's, for subsistence. And so back in, 1700s, 1800s, gentleman had all these roots down in his basement, went down there one day and saw that it was regrowing, and must have said to himself, aha, maybe I can make something out of this. Went out and planted it and grew it, and now he had basically a lettuce-like item for the winter. Yeah. And the rest is history, right? So you can have basically fresh lettuce growing in the cold season, basically. But a lettuce similar to lettuce. I won't call it exactly because it's a better replacement than substitute, if you ask me. To us too, we feel the same way. But it's very unique. It's the most difficult vegetable to grow. Find another one and I'll talk. There's so many steps in the process. So this texture that it has, this kind of velvety texture, is that something that it's bred for, or is that just naturally part of how, because that amazed me, because it just had a texture that was. Yeah. It's naturally part of the product, and it's a second growth, and when we grow it in the dark, it just comes out that way. Now there's no elements that it has to deal with when we grow it, right? It's not out in the middle of the field, right? And the weather comes along, the wind comes along. It's grown in a greenhouse, or what we call a forcing room, a greenhouse without light. Now it has to be grown without light, or it is going to turn green, because that's the photosynthesis that takes, and that increases the bitterness. So much like an asparagus that's a white asparagus, what makes the endives that lighter color is the absence of light. The absence of light, exactly. Wow, interesting. And then that affects the flavor, I imagine. Yeah, it would typically, and the varieties. So there's a lot of chicory varieties that actually will grow twice. And we plant some differently because some are better in the early part of the season, some are better in the late part of the season. So a little bit of variety, the dirt that it's grown into, right? And of course, allowing it to, or not allowing it to do that photosynthesis is really the biggest effect of it being less bitter. Anyway, that's amazing. So I mentioned earlier, we did a TikTok live where on air I made a Caesar salad. My daughter had just graduated from culinary school, so I no longer do any of the cooking here. I've been demoted from chef to scullery boy or something. But she walked me through make a Caesar salad, and we had the garlic out, and we did all that, and then we grilled some. They were just absolutely delicious, and we did that on our TikTok live. But we're fans. We're fans of the product. We're fans of So I live in the Pacific Northwest. Where do I go to find a California Endive? I've been saying it wrong all this time. Thanks for correcting me. So you can find our product. A lot of grocery stores have it in your particular area. If you have a Trader Joe's, if you have a Whole Foods. I wish. You can get it there. You can ask your favorite store. You can call us up. We'll send you a case. Okay. All right. We do direct to customer. That's a little bit more expensive, of course. Sure. But there's a number of stores that also carry our product bulk in certain areas as well. I do know that
Some of the smaller stores in Seattle carry it because Organically Grown Company is one of our companies that we sell product to. Okay. And then also United Grocery or United Salad. Yeah. Okay. Great. And we welcome more. Yeah. Well, we're going to do our best to help with that. Perfect. Now I'm going to turn real quick to Mara. Mara, cuéntanos tú un poquito de cómo llegaste a California Endive y qué es lo que te interesó, cómo ocurrió esto. Pues bueno, si recuerdan, yo estaba en Alpe hace unos meses y yo estaba encargada de las categorías de importación en esa parte de la división de trabajo en Alpe. Estaba como el Purchase Manager. ¿Ya? Traía muchísimos productos de California hacia México. Uno de ellos eran los cítricos. También empecé con las espinacas, fresa y encontré de casualidad por LinkedIn la empresa. Entonces, de hecho, creo que es una buena red social para conectar con personas del mismo negocio que tú tienes, porque puede traerme limones, Eureka y las Endivias. Por ese medio conocí proveedores. Y pues me animé, literal, fue como un proyecto que pues era nuevo. Me traje a México las primeras 3 tarimas de endivia roja. Nunca México había tenido endivia roja. Sé que hay quien crece la endivia blanca en México, pero como tal la roja nunca había sido consumida ni importada, ni mucho menos. Entonces me siento orgullosa de decir que tratamos de empezar a abrir mercado con endivia roja en México. ¡Eres una pionera! Ojalá que quede registrado ahí en algún libro de Senacica, como que yo fui. Y empezamos a tratar de meter el producto en tiendas de autoservicio. Y después se fue moviendo bien, hicimos una buena labor de empuje. Intentamos, porque no es fácil. Con el equipo de ventas que había en Alpe se intentó poder empezar a desarrollar como mercado. Pero, pues, como saben, México es un mercado que la armas o no la armas, como podríamos decir, ¿no? Entonces, se necesita mucha consistencia, se necesita mucha promoción, se necesita educar a la gente, porque, bueno, no es lo mismo comprar una lechuga romana que una endivia, ¿no? El precio es nada que ver. Pero quisimos darle la oportunidad, se intentó y se lograron vender las endivias rojas. Y en base a eso me dijeron que sí quería formar parte del equipo de ventas y comercialización de la endivia, tanto en Estados Unidos como México, Canadá, Centroamérica. Entonces, en eso estamos. Wow, en eso estamos, acepté el reto y aquí estoy. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos. California Endive Farms, una deliciosa interrupción a una ensalada aburrida. Si quiere cambiar lo que está haciendo con sus ensaladas, prueben unas endivias. Pues ahí está, amigos. Mara tomó la gran decisión de mover a trabajar desde California. Platícanos del proceso. Dave nos decía que crecen la planta en el campo para producir la raíz, luego toman esa raíz y la vuelven a plantar, y ya la segunda plantada en un cuarto oscuro que le inyectan hasta agua en la cámara para generar como una nieve artificial. Y wow, o sea, es un proceso. ¿Cómo fue tu primera experiencia con eso? Me imagino que ha de ser fascinante. La primera vez que yo vine para conocer sobre la endivia fue como cliente. Me dieron un tour en los campos que se tiene en la empresa. Están un poquito al sur de lo que es el área de Sacramento y hacia el norte. Entonces tenemos 2 áreas de cultivo. Vamos siguiendo el ciclo de la fresa. Entonces nosotros, cuando termina la temporada de California, usamos la tierra que queda llena de nutrientes para la endivia. Entonces tenemos 2 zonas donde se cultiva y eso nos permite tener el stock necesario para la producción de todo el año.
Cuando yo vi los campos estaban apenas comenzando a sembrar, entonces me tocó ver las camas que ponen en la tierra y conocer la semillita de la endivia, que es súper, súper, súper pequeña y muy finita. Y también me tocó después venir para aquí el almacén, por así decirlo, donde está el corazón de la empresa, donde están las cámaras de frío. Es impresionante, jamás había estado en unas cámaras tan gigantes, están muy altas. Son 10 cámaras aproximadamente donde las raíces que en ese momento vi eran de la temporada pasada, de la cosecha pasada, porque esto es un ciclo de un año literal. Ahorita, que es septiembre, estamos terminando con las raíces que se plantaron en mayo del año pasado. Entonces vamos a hacer el cambio de temporada ahorita en octubre. Entonces, ¿hay una ventana donde no hay producción o es algo que siempre cada semana o cada mes va cambiando o va caminando y le rotan todo? ¿Cómo es eso? No hay ventanas porque nosotros la primera cosecha, que es la raíz, por eso son las cámaras de congelamiento. Vamos nosotros, según las proyecciones de venta, vamos descongelando, despertando las raíces y las vamos plantando. Entonces, todavía tenemos buen stock de raíces y nuestros clientes no sufren ningún tipo de desabasto. Y cada año con año es sembrar más semillas, sacar, o sea, ese proceso se repite vez tras vez, no es, y esa raíz ya te sirve para un tiempo indefinido, es una... No, su vida es un año, entonces las raíces que no se logren sacar, que esperemos que sean muy pocas, esas raíces se desechan por... ya sabes, food safety, inocuidad, la calidad del producto, porque también si no se tiene mucho cuidado con la raíz, tiende a haber problemitas de que se hace más chiquita la endivia y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que cumplir con estándares de calidad y tamaño, entonces... Amigos, les prometo, si no me invitan, yo voy a ir de espía, porque yo estoy tan fascinado con la idea, entonces en algún momento les voy a compartir algo de video de este proceso, porque me interesa, me fascina. Estás invitado, la verdad es que no te lo crees, o sea, no, es demasiado trabajo, es muchísima gente involucrada en el proceso, es muchísimo cuidado, mucha medición, mucha proyección, para tener al final pues el producto que encontramos en la tienda, empacado y listo para comer. Voy a hacerle una pregunta a David. Hey, David. Yes. I got a question for you. These have been around since you said the 1700s, is that right? Well, around there. I don't know exactly that, whether it was 1700s or 1800s offhand. That's easy to find out. A couple hundred years or more than 150 years. Let's say 100, yes, for sure. Why isn't this more widespread? Well, a lot of it is because it's so expensive to grow. It's difficult to grow, and honestly, it really hasn't caught on in the U.S. I mean, the per capita consumption in Europe is quite a bit more. Plus, we have such a diversified base of people, really, here. And so, what we're trying to do is get out there and let people know, hey, this is a great product. Whether you use it as they used it in the old country, which is, wrapped in ham and in a baking dish with like a bechamel sauce on it. But we've done some demos with just like people with keto diets. They use this instead of bread. So get chicken salad, turkey salad, and just put it on top of there. It's got a nice crunch. That little slight bitterness adds to what you're eating. Mm-hmm. Mara's got her brother making tacos with them. So, oh, wow. For summertime, and you mentioned it, I grill it. I just cut it in half, flip it over, olive oil, salt, pepper, garlic. I take my steak, I put it on there first, 2.5 minutes, flip it over, put my endive on, 2.5 more minutes for the steak, take the steak off, flip the endive over, turn off the heat, close the lid, and it's just a perfect side dish to just put on your plate, and you've done it all in one grill. Yeah. There's so many things to do. Well, folks, listen, I got to tell you, typically speaking, and don't get me wrong, I generally speaking do not use this podcast platform to promote anything really other than learning and consuming more produce and eating healthier. You know that I like to help people transition from processed and refined to whole, and the closer you can get to whole, the better.
But folks, if you've never tried an endive, go out and buy some. If you haven't had one in the last week, go out and buy some. And the good news is, if you could go, what's your website, Dave? The website is endive.com. It's pretty easy. Yeah, endive.com, and you can, if you can't find one in your area, you can order a case and they'll send it to you. It's going to cost a little bit more than buying just one little baggie in the grocery store, but they keep, right? They keep really well, and if you let us know where you are, we'll find out if there's somebody in your area that you can pick up product, or we'll work hard to get it to you. Yeah, that was a fascinating thing, is they kept really well for me, the samples that you sent, and so we were able to do all kinds of fun stuff with them. But anyway. Yeah, it's a great, easy product to use. You can use it on anything. If you have one left over, chop it and salad. Yeah, well, we did that too. We've had so much fun with those. Ok, amigos, pues gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos sigan en YouTube, se suscriban a nuestro canal. Esta campanita que sale ahí, si lo pican, les avisa cuando hay nuevo contenido para que nos acompañen. Su compartirlo nos ayuda a promulgar y promover mayor consumo de comida saludable, de vidas saludables, y es, en final de cuentas, entre mejor comemos, mejor vivimos, ¿no? Yo siempre digo que produce es vida, produce es life, y dentro de eso de produce pues cabe frutas y verduras. Y ha sido bien interesante. Mara, gracias por acompañarnos y estar con nosotros el día de hoy. Esperamos saber mucho más de ustedes en los días que vienen. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en TikTok, o nos vemos en Facebook o en LinkedIn, pero de alguna manera nos vemos ahí. Gracias, amigos, por acompañarnos, y nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Produce Champion, el podcast temporada Cosecha 2024-2025. Nos vemos hasta la próxima.